يعطيكم العافية. تكلمنا من قبل مدة عن اللي هو ال6G. تكلمنا عن سالفة اللي هي الاسطح الذكية. طبعا وايد ناس سألونا عن شنو هي كلمة الاسطح الذكية. الحين بعد شوي راح احط لكم صور عنها واقول لكم اشرح لكم اياها اكثر، بس قبل هذا خلينا نتكلم عن شيء اسمه مي مايمو. مي مايمو هي شغلة، طبعا اصطلاح او مصطلح، زين ادري في ناس وايد راح يدشون بالطف، انساها، انسى المصطلح هذا. شفت يعني افهم شو اللي قاعد يسوي. الشيء اللي قاعد يسوي انه يعرف كل واحد منو شابك، زين، ويروح الاشتراك حق كل واحد بروحه. هاي التكنولوجيا موجودة عن طريق اللي هو الانتينات. قبل ال4G كان انتينة واحدة توزع الموجات، الحين صارت لا، هل الانتينة الكبيرة هذه فيها انتينات، فصارت كل انتينة بروحها تروح حق الهدف بروحها على طول. فهذه هي بعدها نزل ويانا شيء غير على الميمايمو حق ال6G، قاعد يطورونه الحين. مصطلحات الحين مثابتين، كل شوي قاعد يطلعون لنا مصطلح، فعشان شي حاطين الحين رمز بس مو مسمين الحين اي مصطلح معين. منها اللي راح يخدمنا فيه اللي هو الاسطح الذكية. الاسطح الذكية ممكن تكون كل شيء، ممكن يكون تليفون، ممكن تكون طاولة، ممكن يكون تلفزيون، ممكن يكون سطح البيت نفسه او العمارة، ممكن يكون واجهة العمارة، لأنه الأسطح معناته اللي هو شيء مستوي، ترى مو سطح، يعني سطح من شيء مستوي، من هذا اللي يابا كلمة السطح. نشوف التقرير، يعطيكم العافية. 5G. The time is right and tide is high. Currently, global 5G deployment is mainly in the sub-6 GHz spectrum. With the development of large-capacity, high-speed, and low-latency services, network deployment will inevitably evolve into millimeter wave. However, due to short transmission distance and high penetration loss, it's difficult for millimeter wave to achieve continuous coverage. But there is an efficient way to solve this problem. That is RIS, one of the key technologies in 5G Advanced and 6G. Reconfigurable Intelligent Surface is a 2D planar structure based on metamaterial. Different from the diffuse reflection of rough surface and the specular reflection of smooth surface among common materials, RIS utilizes large-scale antenna array to control the direction, width, and number of electromagnetic waves, then achieving accurate reflection and penetration. RIS breaks the bottleneck of conventional wireless system limited by the environment, from passive adaptation to reconfiguration of the wireless channel. The RIS solution proposed by ZTE can help realize full-band convergent networking. By assisting millimeter wave, it will bring big reduction in cost, power consumption, and deployment period. In outdoor scenarios, ZTE RIS can be installed on the facade of buildings or light poles to cover blind and weak areas. By base station-assisted perception of the environment, RIS can reflect millimeter wave signals in a specific direction to achieve intelligent beam scanning and ensure seamless experience for mobile users. In this scenario, the pin diode RIS prototype by ZTE is adopted. It controls the phase of each antenna element through the on-off of the pin diode to realize beam forming. It can also be spliced for greater reflection gain. Another prototype is liquid crystal RIS. It controls the phase by applying different voltages to liquid crystal molecules. Compared with pin diode RIS, it has lower cost and power consumption, but higher insertion loss. Then comes the indoor scenarios. The transparent RIS can be attached to the window surface to transmit outdoor millimeter wave signals into the room. And transparent reflective RIS on walls or paintings helps to enhance indoor coverage. Based on glass material, the transparent RIS has a high light transmittance, quite suitable for deployment on surfaces. ZTE has already conducted prototype verification of millimeter wave RIS with operators. We can see there is no line of sight between the base station and test UE. When moving the UE, since RIS supports intelligent beam scanning, the reflected beam will always follow the user. In this test, the indoor coverage gain exceeds 20 dB. Now, RIS technology is still in prototype verification, and many issues are under study, such as simpler deployment, interference among different operators,
KPI monitoring and fault location on O&M, and new materials with lower cost and power consumption. ZTE will keep exploring on the path to 5G Advanced and 6G.